Hello everyone, welcome to the video lectures of subjects which grant protection. We started the third chapter, protective relays. In that we have covered the various points, that is the quality requirements of the protective system, in that selectivity, then speed, then sensitivity. The protective system should be sensitive, then reliability. The protective system should be reliable, that means it will be operated under the predetermined conditions. Then protective system should be simple, and last is the economy. So cost is the most important factor in the cost is the most important factor for the selection of the protective system. Then secondly we discussed the relay terminology. So what is exactly the relay? So relay is nothing but the sensing device which can sense the fault current and gives signal to the circuit breaker for its operations. So regarding that we have discussed the various terms, that is the protective relay, relay time, then pickup current, reset current or the dropout current, then current setting, then PSM, that is the plug setting multiplier, and the time setting multiplier. Then third we start the classifications of the protective relays, and in that uh, we have completed the first point, that is the electromagnetic relays. So relays are classified as electromagnetic, thermal relay, static relay, overcurrent relay, microprocessor based protection relay, distance relay, then directional relay, and last is the differential relay. So we completed the first point, that is the electromagnetic relay. Now today we discuss about the thermal relay and the static relay. So electromagnetic relays we have studied 3 points, that is the types of electromagnetic relays. So before that, electromagnetic relay is nothing but the relays those which operates on the principle of electromagnetic attraction is known as the electromagnetic relay, and these are the simplest types of the relays. So according to that, electromagnetic relays are classified as attracted armature type relay, then solenoid type relay, and the balanced beam type relay. The principle is same, the constructional features are different for these 3 types of the relays. Now today we start with the next 2 types of relays, that is the thermal relay and the static relay. So in that, first point is the uh, thermal relay. So as its name indicates, thermal, that is thermal is nothing related to the heat. So thermal relay works on the principle of thermal effect of electrical energy. The bimetallic strip, heating coils, and the CT, that is the current transformer, are the most important parts of the thermal relay. So thermal relay, जसं थर्मलचा मिनिंग आपण घेतो की थर्मल इट इज रिलेटेड टू द हीट. म्हणजे जो हिटिंग इफेक्ट असेल त्या इफेक्टवरती जो रिले ऑपरेट होत असेल त्या रिलेला आपण काय म्हणू शकतो, थर्मल रिले म्हणू शकतो. आणि थर्मल रिलेचे कन्स्ट्रक्शनल पार्ट्स जर कन्सिडर केले आपण, तर त्याच्यामध्ये एक असेल सगळ्यात इम्पॉर्टंट बायमेटॅलिक स्ट्रीप असेल, देन हिटिंग कॉइल्स असेल, आणि थर्ड असेल करंट ट्रान्सफॉर्मर असेल. सर ते 3 इम्पॉर्टंट पार्ट्स असतील. सर फर्स्ट पॉईंट असेल तो बायमेटॅलिक स्ट्रीप असेल. रेड कलरचा जी स्ट्रीप असेल त्याला बायमेटॅलिक स्ट्रीप म्हणतो आपण. त्याच्यानंतर हिटिंग कॉईल असेल, हा जो पॉईंट असेल तो असेल हिटिंग कॉईल असेल. आणि जो आपण म्हणतोय की इम्पॉर्टंट पार्ट जो असेल CT, तर CTचं फंक्शन आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. CT करंट ट्रान्सफॉर्मर, म्हणजे करंटची व्हॅल्यू असेल ती मेजर करण्यासाठी आपण CT यूज करतो आहे. आणि CTचं फंक्शन, CT स्टेप डाऊन द व्हॅल्यू ऑफ करंट टू द लो व्हॅल्यूज. तर हे 3 पार्ट्स असतील. तर बेसिक इफेक्ट जो असणार आहे तो हिटिंग इफेक्ट असेल. तर तो कसा वर्क होत असेल, थर्मल रिले. सो the current transformer supplies the current to the coils of the heater, and the thermal energy of the heater coils heated the bimetallic strip, and the bimetallic strip are made up of
alloy of nickel and steel. The alloy of nickel and steel has a high steel resistivity, and also they are free from the thermal aging. Now when the system is normal, that is when the system under the normal operating conditions, the spring remains straight, and when the fault occurs on the system, the bimetallic spring is heated and getting bent, and the tension of the spring becomes relays which trip the relay contacts. The contact of the relay energizes the trip circuit, because of which the contacts of the circuit breaker close, and thus the system remains same. So this is the some construction points and the working points of the thermal relay. So basically thermal relay is works on the principle of heating effect, and the constructional parts in that, first is the bimetallic strip, that is the red color. देन सेकंड इज द हिटिंग कॉईल. जसं आपण म्हणतो की हा हिटिंग इफेक्टवरती वर्क होत असेल तर एक हिटिंग कॉईल आपण यूज करतोय, आणि हा जो असेल तो काय असेल, ट्रिप सर्किटसाठी सिग्नल असेल. दोन स्प्रिंग आपण यूज केलेले आहेत, इथे एक स्प्रिंग आहे, हे एक दोन स्प्रिंग आपण यूज केले आहेत ऑपरेटिंग मेकॅनिझमसाठी. आणि जो बेसिक प्रिन्सिपल जे आपण सर्किट ब्रेकरमध्ये बघितलेलं होते की म्हणजेच MCBमध्ये, दॅट इज द MCB इन दॅट बायोमेटॅलिक स्ट्रीप आपण यूज केलेलं होतं, आणि त्या बायोमेटॅलिक स्ट्रीपलाच ऑपरेटिंग मेकॅनिझम अटॅच केलेलं होतं. सेम त्या टाईपमध्ये आपण थर्मल रिलेसुद्धा असेल की हिटिंग कॉईल असेल, ती हिटिंग कॉईल नॉर्मल कंडिशन्स असतील की ती हिटिंग कॉईल आपण कनेक्ट करतोय CTसाठी. तर CTचं फंक्शन आपण ऑलरेडी बघितलं की CT काय करेल, जी हायर व्हॅल्यू असेल करंटची ती लोअर व्हॅल्यूला कन्वर्ट करेल. नॉर्मल कंडिशनला जी CTची व्हॅल्यू असेल ती व्हॅल्यू इनसफिशियंट असेल की हिटिंग कॉईलमध्ये हीट प्रोड्यूस करण्यासाठी, किंवा जी हीट प्रोड्यूस होणार असेल ती हीट त्या हीटमुळं जी बायोमेटॅलिक स्ट्रीप असेल ती काय होणार नाही, बेंड होणार नाही. ती कधी होईल, ज्या प्रीडिटरमाइन व्हॅल्यूपेक्षा जर जास्त करंट फ्लो होत असतील तर त्या कंडिशनलाच काय होणार आहे, हिटिंग कॉईल हीट होईल. हीट झाल्यामुळे काय होतील, बायोमेटॅलिक स्ट्रीप बेंड होईल. बायोमेटॅलिक स्ट्रीप हे ऑपरेटिंग मेकॅनिझमला अटॅच केलेलं असल्यामुळे काय होतील, रिले काय करेल, रिलेचे कॉन्टॅक्ट्स काय होतील, ट्रिप होतील, आणि सर्किट ब्रेकरला सिग्नल जाईल. हे काय असेल, सिम्पल मेकॅनिझम असेल. म्हणजेच काय असेल, हा CT फर्स्ट पार्ट इज द CT. फॉल्ट करंट एक्सेसिव्ह झाल्यानंतर काय होणार, ज्यावेळी फॉल्ट होणार असेल त्यावेळी काय करेल, एक्सेसिव्ह करंट फ्लो होणार असेल तर एक्सेसिव्ह करंट फ्लो झाल्यामुळे जी हिटिंग कॉईल असेल ती हिटिंग कॉईल हीट होईल. हिटिंग कॉईल हीट झाल्यामुळे जी काही हीट प्रोड्यूस होणार आहे त्याच्यावरती जी असलेली बायोमेटॅलिक स्ट्रीप असेल ती बायोमेटॅलिक स्ट्रीप काय होणार असेल, बेंड होणार आहे. आणि ह्याच बायोमेटॅलिक स्ट्रीपला आपण स्प्रिंग अरेंजमेंट थ्रू काय केलेलं आहे, ट्रिप सर्किट अटॅच केलेलं आहे. म्हणजे जे स्प्रिंग असेल त्याच्यामधलं टेन्शन रिलीज होईल, आणि काय होणार आहे, रिलेचे जे कॉन्टॅक्ट्स असतील ते क्लोज होतील, आणि इट विल सेंड सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. तर हे सिम्पल थर्मल रिलेचं वर्किंग असेल. सो that is under normal operating condition, spring remains straight, and when the fault occurs on the system, the bimetallic strip gets heated and getting bent. बायोमेटॅलिक स्ट्रीप जी असेल ती काय होत असेल, हीट होत असेल, आणि हे बायोमेटॅलिक स्ट्रीप असेल तर त्याचं मटेरियल कोणतं असेल तर इट इज नथिंग बट द alloy of the nickel and the steel, because the alloy of the nickel and the steel has the highest resistivity, and also they are फ्री फ्रॉम द थर्मल एजिंग. जे हिटिंग इफेक्ट्स असतील, एजिंग असतील, ते काय असतील त्याच्यापासून फ्री असतील. त्याच्यामुळे आपण काय यूज करतो, निकेल आणि स्टील यूज करतो. So basically the thermal relay is mainly used in the low voltage square phase induction motor and in low output rating DC motors. The thermal relay has low overloading capability, and it is designed to operate under 6 to 7 times more than the full load current. So such type of relay is not used under short circuit conditions, and the short circuit current increases the temperature of the bimetallic strip, due to which the contacts of the relay close. So जसं थर्मल रिले आपण म्हणतोय की
बेसिक नेमच इंडिकेट कर की थर्मल इज रिलेटेड टू द हीट, म्हणजे हा हिटिंग इफेक्टवरती ऑपरेट होत असल्यामुळे आपण हिटिंग कॉईल यूज केलेली आहे. सेकंडली जो पार्ट असेल तो बायोमेटॅलिक स्ट्रीप असेल, आणि थर्ड जो असेल ऑपरेटिंग मेकॅनिझम असेल, स्प्रिंग यूज केलेलं असेल. बायोमेटॅलिक स्ट्रीप आणि ऑपरेटिंग मेकॅनिझम असेल ते कनेक्ट असल्यामुळं ज्यावेळी एक्सेसिव्ह करंट फ्लो म्हणजे फॉल्ट झाल्यानंतर जो ॲबनॉर्मल कंडिशन्स असतील त्या कंडिशनचा जो करंट फ्लो होणार असेल त्याला फॉल्ट करंट म्हणेल आपण. तो फॉल्ट करंट सी टी सेन्स करेल आणि सी टीच्या सेकंडरीला जर हिटिंग कॉईल आहे त्याच्यामध्ये हिटिंग कॉईल हीट होईल, आणि हीट झाल्यामुळे जी बायोमेटॅलिक स्ट्रीप असेल ती बायोमेटॅलिक स्ट्रीप काय होणार आहे, बेंड होणार आहे. आणि त्या बायोमेटॅलिक स्ट्रीपला आपण ऑपरेटिंग मेकॅनिझम रिले कॉन्टॅक्ट्स अटॅच केलेले असल्यामुळं काय होतील, रिलेचे कॉन्टॅक्ट स्ट्रीप होतील अँड द सिग्नल इज ट्रान्सफर टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. त्याच्यानंतर सर्किट ब्रेकर काय करेल, it will distinguish between the healthy section and the faulty section. So this is the simple construction and the working of the thermal relay, and it is mainly used in the squirrel cage induction motor and the DC motor, and it has low overloading capability, and it is designed to operate 6 to 7 times more than the full load current. फुल लोड करंट आहे त्याच्यापेक्षा 6 to 7 टाईम्ससाठी तो आपण काय करू शकतो, यूज करू शकतो. तर हे सिम्पल वर्किंग कन्स्ट्रक्शन वर्किंग आणि ॲप्लिकेशन्स असतील थर्मल रिलेसाठी. देन थर्ड टाईप ऑफ द रिलेज इज द स्टॅटिक रिलेज. सो स्टॅटिक जे याच्या अगोदरचे ते दोन पॉईंट्स आपण स्टडी केले, एक असेल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रिलेज आणि सेकंडली जो आता आपण स्टडी केला तो असेल थर्मल रिले. आणि आता जो थर्ड आपण स्टडी करतो स्टॅटिक रिले, तर याच्यामध्ये डिफरन्स काय असेल तर स्टॅटिक हे नेमच इंडिकेट करते की द स्टॅटिक द रिले विच डज नॉट कंटेन एनी मुव्हिंग पार्ट्स इज नोन ॲज द स्टॅटिक रिले. म्हणजे जे पहिले दोन पार्ट्स आपण बघितले, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक असेल थर्मल रिले असेल, त्याच्यामध्ये काय यूज करतो आपण, मुव्हिंग पार्ट्स यूज करतो. त्याच्या अपोजिट जर बघितलं आपण तर स्टॅटिक रिले असेल त्याच्यामध्ये द रिले विच डज नॉट कंटेन एनी मुव्हिंग पार्ट्स इज नोन ॲज द स्टॅटिक रिले. कोणताही एक मुव्हिंग पार्ट नसेल तर त्याला यूज करत नाही आपण त्या रिले सिस्टीममध्ये, तर त्याला आपण काय म्हणतो, स्टॅटिक रिले म्हणतो. In such a type of relay, the output is obtained by the static components like magnetic and electronic circuit. The relay, which consists of static and the electromagnetic relay, is also called static relay because the static units obtain the response and the electromagnetic relay is only used for the switching operation. So static relay जसं आपण म्हणतोय की the static term refers the relay which does not contain any moving parts is called as the static relay. Moving parts त्याच्यामध्ये नसतील तर कोणते पार्ट्स असतील स्टॅटिक रिलेमध्ये, तर स्टॅटिक द मेन कंपोनंट्स इज द ट्रान्झिस्टर, डायोड्स एक्सेट्रा. ट्रान्झिस्टर, डायोड्स आर यूज्ड फॉर द measurement or the comparison of the electrical quantities. इन्स्टेड ऑफ मुव्हिंग पार्ट्स आपण त्याच्यामध्ये काय यूज करू शकतो, ट्रान्झिस्टर आणि डायोड्स यूज करू शकतो. इट इज नथिंग, ट्रान्झिस्टर अँड डायोड्स आर नथिंग बट द semiconductor devices. It is used for the switching operations or the comparison and the comparison of the electrical quantities, and the static network is so designed that it gives an output signal in the tripping direction whenever a threshold condition is reached. स्टॅटिक रिले हे असे डिझाईन केलेले असतील की एक थ्रेशोल्ड कंडिशन आल्यानंतर ते काय होतील, ऑपरेट होतील. म्हणजेच काय असेल, थ्रेशोल्डचा मिनिंग आपण काय घेऊ शकतो, ए पॉईंट ॲट विच समथिंग चेंज. म्हणजेच मॅक्सिमम नॉर्मल करंटपेक्षा जर जास्त करंट फ्लो होत असेल तर स्टॅटिक रिले काय होत असेल, ऑपरेट होत असेल. आणि द आउटपुट सिग्नल ऑपरेट्स द ट्रिपिंग डिव्हाइस अँड विच मे बी द इलेक्ट्रॉनिक or the electromagnetic. And the need for the static relay
required because of the requirement of the fast and the reliable protective schemes for the modern power system. बेसिक नेसेसिटी काय असेल तर स्टॅटिक रिलीची जे ज्याला आपण ओल्ड म्हणू शकेल की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक आणि थर्मल रिले असतील की जे मूविंग पार्ट्स असतील, त्याचं ऑपरेशन थोडं काय असेल स्लो असेल. जर आपल्याला फास्ट रिस्पॉन्स हवा असेल तर आपण किंवा रिलायबल ऑपरेशन पाहिजे असेल प्रोटेक्शन सिस्टीमसाठी तर आपण काय करेल, स्टॅटिक रिले यूज करेल. एक तर मूविंग पार्ट्स नसल्यामुळे जो मेंटेनन्स असेल, मेंटेनन्स कॉस्ट असेल ते 0 असेल आणि स्पीड जे असेल ते काय मिळेल आपल्याला, फास्ट मिळेल. सिस्टीम काय असेल, रिलायबल असेल. And the transistors are most widely used in the static relay. And in fact, when we discuss about the static relays, we generally mean the transistor relay. That is the main components in the static relay is the transistors and the diodes, that is the semiconductor devices. So static relay, that means which does not contain any moving parts, is called as the static relay. So we see the how the static relay will operate. So in figure shows the block diagram of the static relay, which may be consist of, first is the CT secondary, CT and the PT secondaries, then auxiliary CT PT secondaries, then rectifier circuit, then relay measuring circuit, then amplifier output device, and the next is the trip circuit. The components of the static relay is shown in the figure. The input from the current transformer is connected to the transmission line and their output is given to the rectifier. So first is the CT secondaries, it will be connected to the transmission line, and CT secondaries output auxiliary CT, एक ॲडिशनल CTPT आपण बॅकअपसाठी यूज करत असेल ॲक्झिलरी सप्लायसाठी. CT सेकंडरी, CTचा जो सेन्स केलेला असेल तो आउटपुट आपल्याला रेक्टिफायरला जाईल. रेक्टिफायरचा फंक्शन काय असेल, इट विल रेक्टिफाईज द AC to DC, that means it convert the AC to DC as the electronic components requires the DC supply. So we use the rectifier which can rectifies the supply and it will given to the relay measuring circuit. So basically relay measuring circuit is consist of the comparator and voltage detector, then filter voltage stabilizers. So relay measuring circuit is the important in the static relay. That means it consists of the comparator where it can compare the predetermined values or the threshold values. It can detect the level, and filter, that means reduces the losses, filter out the voltage pulses, or it can be acts as a voltage stabilizer, so it can stabilize the voltage, and it will be given to the amplifier. Then the amplifier amplifies the signal and gives the output to the output device, and the output device activates the trip coil only when the relay operates. The output is obtained from the output device only when the measured has the well-defined value, and the output device is activated and gives the tripping command to the trip circuit. The static relay only gives the response to the electrical signal, and the other physical quantities like heat, temperature, etc. is first converted into the analog and digital electric signal, and that's as an input to the relay. So सिम्पल ऑपरेशन असेल स्टॅटिक रिलेसाठीचं. जी ब्लॉक डायग्रॅम आहे त्या ब्लॉक डायग्रॅममध्ये फर्स्ट जो पार्ट असेल तो आहे CTचा, म्हणजे सिग्नल CT आणि PT कनेक्शन केलेले असतील ट्रान्समिशन लाईनसाठी, आणि ट्रान्समिशन लाईनपासून सप्लाय येणार असेल रेक्टिफायरसाठी. ऑक्झिलरी CTPT आपण बॅकअपसाठी यूज करत असेल, आणि त्याच्यानंतर येणार आहे रेक्टिफायरला. रेक्टिफायरमध्ये जे कन्वर्जन असेल AC to DC कन्वर्जन होईल, आणि जो सप्लाय असेल कारण
इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस आपण यूज करत असल्यामुळे आपल्याला डी सी सप्लायची नेसेसिटी असेल. सो डी सी सप्लाय. देन रिले मेजरिंग सर्किट. रिले मेजरिंग सर्किटमध्ये आपण काय करत असेल, एक थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू जे आपण ऑलरेडी बघितले की स्टॅटिक नेटवर्क इज so designed that it gives an output signal in a tripping direction whenever a threshold condition is reached. म्हणजे ते कंपॅरेटर सर्किट असेल, जे आपण म्हणतोय की कंपॅरिझन करेल की नॉर्मल कंडिशनला जी आपण व्हॅल्यू सेट केलेली आहे आणि ॲबनॉर्मल कंडिशनला जी करंटची व्हॅल्यू होत असेल, ह्या दोन्हीमध्ये जर लेवल फाइंड आउट करत असेल, त्याच्यामध्ये जर डिफरन्स होत असेल, देन इट विल ॲक्च्युएट दॅट सर्किट अँड इट गिव्ह सिग्नल टू द ॲम्प्लिफायर फॉर इट्स ऑपरेशन. म्हणजे रिले मेजरिंग सर्किटमध्ये काय करू, एक कंपॅरेटर सर्किट असेल किंवा जे व्होल्टेजचे पल्सेस असतील ते स्टॅबिलाइज करण्याचं काम कशामध्ये होणार असेल, रिले मेजरिंग सर्किटमध्ये होणार आहे. जी प्रीडिटर्माइन व्हॅल्यू आहे त्याच्यापेक्षा जर जास्त करंट फ्लो होत असेल, देन इट विल गिव्ह कमांड टू द it will give signal to the amplifier where that this signal is amplified. amplified करतोय म्हणजे काय करतोय आपण, सिग्नलची स्ट्रेंथ असेल ती काय करतोय, इन्क्रीज करतोय. जो वीक सिग्नल असेल त्याचं कन्व्हर्जन स्ट्रॉंगमध्ये करतोय, किंवाच आपण त्याला टेक्निकलमध्ये काय म्हणू शकतो की इट कॅन इन्क्रीजेस द मॅग्निट्यूड ऑफ दॅट सिग्नल. सिग्नलची स्ट्रेंथ इन्क्रीज करतो, मॅग्निट्यूड इन्क्रीज करून तो सिग्नल आपण काय करतोय, आउटपुट डिव्हाइसला देतो. and the output is obtained from the output device only when the जी मेजर्ड व्हॅल्यू असेल ती काय असली पाहिजे, थ्रेशोल्ड व्हॅल्यूपेक्षा जास्त असेल. थ्रेशोल्ड म्हणजे द पॉईंट ॲट विच समथिंग चेंज, त्या पॉईंटला काहीतरी चेंज होत असेल, ज्या प्रीडिटर्माइन व्हॅल्यूपेक्षा जर जास्त होत असेल तर तो सिग्नल सेंड करेल आउटपुट डिव्हाइसला. आणि लास्टली जो असेल तो कोणता असेल, ट्रिप सर्किट असेल. आणि ट्रिप सर्किट झाल्यानंतर it will give signal to the circuit breaker for its operations. So this is about the static relays. जे मुव्हिंग पार्ट्स असतील, जे आपण ऑलरेडी बघितलेले होते की ते मुव्हिंग पार्ट्स स्टॅटिक रिलेजमध्ये नसल्यामुळं स्टॅटिक रिलेमध्ये आपण यूज करत नाही, म्हणूनच आपण द रिले विच डज नॉट कंटेन एनी मुव्हिंग पार्ट्स इज नोन ॲज द स्टॅटिक रिले. त्याच्यामध्ये आपण कोणतेही मुव्हिंग पार्ट्स यूज करत नाही. मग जे सेमी कंडक्टर डिव्हायसेस असतील, म्हणजे ट्रान्झिस्टर्स असेल, डायोड्स असतील, ते आपण यूज करतो. आणि द स्टॅटिक नेटवर्क इज सो डिझाइन्ड दॅट इट गिव्ज ॲन आउटपुट सिग्नल इन ट्रिपिंग डायरेक्शन्स व्हेनेवर ए थ्रेशोल्ड कंडिशन इज रिच्ड. ज्यावेळी थ्रेशोल्ड कंडिशन होईल त्यावेळी आउटपुटला आपल्याला सिग्नल मिळेल. अँड the need for the static relay arise because of the fast operation and the reliable operation, जे ॲज कम्पेअर टू आपल्याला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक आणि थर्मलपेक्षा रिलायबल ऑपरेशन मिळत असेल. म्हणून आपण काय करतोय, स्टॅटिक रिले यूज करतोय. डिफरंट ब्लॉक डायग्राम्स जर आपण बघितल्या तर एक सी टी पी टीचं नेटवर्क असेल, सेकंड रेक्टिफायर सर्किट असेल, जो सप्लाय नसेल तो रेक्टिफाय करेल. देन रिले मेजरिंग सर्किटमध्ये जसं रिले मेजरिंग म्हणजे मेजरमेंट होत असेल की जी नॉर्मल कंडिशनला जी व्हॅल्यू आहे आणि ॲबनॉर्मल कंडिशनला जी व्हॅल्यू आहे त्याच्यामध्ये जर काय डिफरन्स असेल, थ्रेशोल्ड कंडिशनपेक्षा जास्त करंट फ्लो होत असेल, तर तो सिग्नल सेंड करेल ॲम्प्लिफायरला. आणि ॲम्प्लिफायर काय करेल, तो सिग्नल जो लो सिग्नल असेल, वीक सिग्नल असेल, तो स्ट्रॉंग करेल, त्याचा मॅग्निट्यूड इन्क्रीज करेल and it will give signal for the output device. आणि लास्टली काय असेल, ट्रिप सर्किट असेल. आणि ह्या सगळ्यासाठी जो डी सी सप्लाय लागतोय तो आपण सप्लाय प्रोव्हाइड केलेला आहे. आणि फायनली काय होईल, इट विल गिव्ह सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. सो दिस इज द अबाउट द block diagram explanation and the working of the static relay. Then we see the some of the advantages of the static relay. So the static relay consumes very less power, because of which the burden of the measuring instrument decreases and their accuracy increases. The first advantages काय असेल तर लेस पॉवर कन्झम्पशन असेल. आणि त्याच्यामुळे जे मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, म्हणजे सी टी पी टी असतील, ह्याच्यावरचे जे बर्डन असेल ते कमी होईल आणि ऑब्वियसली आपल्याला बेटर रिझल्ट्स मिळतील. ॲक्युरेसी काय होईल, इन्क्रीज होईल. जसं आपण फर्स्ट पॉईंटच बघितला की स्टॅटिक रिले जे आहे ते फास्ट रिस्पॉन्स करतात,
मुव्हिंग पार्ट्स नसल्यामुळे. त्याच्यामुळे आपण सेकंड ॲडव्हान्टेजेस म्हणू शकतो की द स्टॅटिक रिले गिव्स द क्विक रिस्पॉन्स, long life, high reliability, and the accuracy, and it is a shock proof. So as compared to the electromagnetic or the thermal relays, the static relay gives the quick response. Also it has a long life, high reliability, and the accuracy, and it is a shock proof. The reset time of the relay is very less, as it's using the semiconductor devices. So the when the one we put the reset button, then it can be easily reset. Then it does not have any thermal storage problems. Thermal heating problems असतील त्याचा इफेक्ट होणार नाही. The relay amplifies the input signal which increases their sensitivity. Obviously amplifierचं फंक्शन असते आहे की इट विल इन्क्रीज द ॲम्प्लिट्यूड ऑफ द सिग्नल, आणि ॲम्प्लिट्यूड इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होणार आहे, ऑब्वियसली त्याची सेन्सिटिव्हिटीसुद्धा काय होणार असेल, इन्क्रीज होणार असेल. द नेक्स्ट, द चान्स ऑफ अनवॉन्टेड ट्रिपिंग इज लेस इन दिस रिले. जे अनवॉन्टेड ट्रिपिंग होणार आहे ते काय असेल, कमी असेल, बिकॉज मुव्हिंग पार्ट्स आपण यूज करत नसल्यामुळे जे ॲक्सिडेंटली ट्रिपिंग होणार असेल, अनवॉन्टेड ट्रिपिंग होणार असेल, ते काय असेल, कमी असेल. देन स्टॅटिक रिले कॅन इझिली ऑपरेट इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज बिकॉज दे हॅव हाय रेजिस्टन्स टू द शॉक. जे आपण सेकंड ॲडव्हान्टेजेसमध्ये बघितले, शॉक प्रूफ असेल, आणि जे डिझाईन क्रायटेरिया असेल तो सुद्धा काय असेल, हाय रेजिस्टन्स असेल. त्याच्यामुळं जे काय अर्थक्वेक एरिया असतील त्या ठिकाणी सुद्धा आपण तो काय करू शकतो, इझिली ऑपरेट करू शकतो. सो दीज आर द सम इम्पॉर्टंट पॉईंट्स रिगार्डिंग विथ द static relays. That is the very less power consumption, then quick response, then the reset time is very low, and thermal storage problems, does not have any thermal storage problems, and as the relay amplifies the input signal, and therefore the high sensitivity, and the unwanted tripping is less, and it can be easily operated in the earthquake prone areas because they have high resistance. So these are the some advantages, but it also has some limitations. So first limitation is that the components used by the static relay are very sensitive to the electrostatic discharge. जे कॉम्पोनंट्स आपण यूज करणार आहे स्टॅटिक रिलेमध्ये, म्हणजे जे सेमीकंडक्टर डिव्हाइस असतील स्विचिंग ऑपरेशनसाठी, जे ट्रान्झिस्टर डायोड्स असतील, तर ते लेस सेन्सिटिव्ह असतील इलेक्ट्रोस्टॅटिक डिस्चार्जसाठी. मग इलेक्ट्रोस्टॅटिक डिस्चार्ज म्हणजेच काय असेल तर सडन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द चार्जड ऑब्जेक्ट्स. जे चार्ज ऑब्जेक्ट्स असतील त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होण्याचं असेल त्याला आपण काय म्हणतोय, इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज म्हणतो, इलेक्ट्रोस्टॅटिक डिस्चार्ज म्हणतो. अँड त्याच्यामुळं काय होऊ शकतं, तर special maintenance is provided to the component so that it does not affect the electrostatic discharge. त्याच्यासाठी आपल्याला डेली मेंटेनन्स किंवा स्पेशल मेंटेनन्स प्रोव्हाइड करायला लागेल की ते काय होणार नाहीत, अफेक्ट होणार नाहीत. देन सेकंड, द रिले इज इझिली अफेक्टेड बाय हाय व्होल्टेज सर्जेस, thus precaution should be taken for avoiding the damage to the voltage spikes. सपोज व्होल्टेज स्पाइक्स आले, व्होल्टेजमध्ये व्हेरिएशन्स आलेले असतील तर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट्स हा लेस सेन्सिटिव्ह असणार आहेत हाय व्होल्टेज सर्जेससाठी. त्याच्यामुळं प्रिकॉशन आपल्याला घ्यायला लागेल अगेन्स्ट द हाय व्होल्टेज सर्जेस. जसं आपण रिले मेजरिंग सर्किटमध्ये व्होल्टेज स्टॅबिलायझर यूज करतच आहे, तरी तो सुद्धा काय करेल, तिथं जे हाय व्होल्टेज सर्जेस असतील ते लिमिट करतील. तरी प्रिकॉशन आपल्याला घ्यायला लागेल की हाय व्होल्टेज सर्जेसच्या अगेन्स्ट आपल्याला काय करायला लागेल, प्रिकॉशन्स घ्यायला लागतील. देन वर्किंग ऑफ द रिले डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनंट्स. ऑब्वियसली रिलेचं वर्किंग जे असेल ते इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनंट्सवरतीच डिपेंड असेल. देन द रिले हॅज लेस ओव्हरलोडिंग कपॅसिटी. ओव्हरलोडिंग कपॅसिटी असेल ती काय असेल, लेस असेल. जसं आपण थर्मल रिलेमध्ये बघितले की 6 to 7 टाइम्स यूज करत असेल, तर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट्स असल्यामुळं ओव्हरलोडिंग कपॅसिटी काय असेल, लेस असेल. देन स्टॅटिक रिले इज मोर कॉस्टली ॲज कम्पेअर्ड टू द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रिले. कॉस्टचं जर कम्पॅरिझन आपण बघितलं दोन्हीमध्ये, तर स्टॅटिक रिले हे काय असतील,
just costlier still as compared to the electromagnetic relay, and the construction of the relay is easily affected by the surrounding interference. जे construction असणार असेल ते अफेक्ट होऊ शकते. सराउंडिंगचे जे प्रॉब्लेम्स असतील, सराउंडिंग कंडिशन्स असतील, त्याचा इफेक्ट काय होऊ शकतो, रिलेवरती होऊ शकतो. सो दीज आर द सम limitations, drawbacks of the static relays. But जर ओव्हरऑल परफॉर्मन्स आपण बघितला, फास्ट ऑपरेशन, रिलायबल ऑपरेशन आपल्याला पाहिजे असेल तर स्टॅटिक रिले आपण यूज करतो. आणि प्रॅक्टिकलीसुद्धा सबस्टेशन्स असतील त्या ठिकाणीसुद्धा जे ॲनालॉग इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक किंवा थर्मल रिले त्याच्यापेक्षा आपण स्टॅटिक रिलेजला प्रिपेअर केलं जातं. सो these are the two types of relays we have studied in this lecture, that is the thermal relay and the static relay. So thermal relay works on the heating effect, and second is the static relay. So as its name indicates, static means it does not contain any moving parts, is known as the static relays. So it has for the reliable and the very fast operation we require the static relays, and it has a high cost, but it gives the reliable operation and very quick fast operations. So, but it also has some advantages and also have some drawbacks. But if you can look behind, if we consider the operations or the reliability, then definitely the static relays plays an important role. So the static relay can be prepared in the various applications. So in next lecture we study the another classification of the relay, that is the overcurrent relay, distance relay, or the directional relay. So if you have any difficulty regarding this lecture, then you can contact me. Thank you.